about necrosis. أحمد موجود عيني؟ شلونك؟ شلون صحتك أحمد؟ هلا عيني. الريكوردينج إن شاء الله ماشي؟ تمام، عشتي لك. Okay, طبعا before we will start our lecture today, just I would like to inform you that the quiz postponed for to the next Monday at the same time at 9 p.m. and at the same topic, which is lecture 1, including introduction and adaptation. طلب قبل ما نبدأ المحاضرة بس أحب أقول لكم إنه يعني حكيت ويا أحمد ممثل المرحلة ومحمد المساعد الممثل، مشكورين يعني انطوني معلومات إنه مو كل الطلاب حصلوا على الكود، فطلبوا إنه بيتر إنه الكويز يتأجل على الأسبوع القادم نعطي مجال للطلاب، فإحنا راح نأجل الكويز إلى الأسبوع القادم نفس الوقت الساعة 9 بالليل بعد المحاضرة النظري إن شاء الله، نفس المادة. المحاضرة الأولى الانترودكشن والسيلولر أدابتيشن. فهسه يعني هذا الملاحظة، فهسه إحنا إن شاء الله we will start our lecture. طلب إحنا مثل ما قلنا طبعا أني اللي شو اسمه راح أبدي المحاضرة وأكو ريكوردينج، بس أني ما راح أدخل يعني الطلاب، يعني إحنا اتفقنا من ذاك المحاضرة زين يعني على مود لا يصير يعني ارباك وش اسمه علي وعليكم زين. So today our lecture will be about necrosis, and you remember in last lecture when I said necrosis, okay, means the morphology, it means the morphological change follow cell death. So cell death means necrosis means the cell reach into the point of irreversibility, يعني the cell cannot return back to its normal state, full stop. So we call it necrosis. So the morphological appearance of necrosis is the result of enzymatic digestion of the cell. You remember بالautolysis والheterolysis and denaturation of the intracellular protein. So enzymatic digestion of the cells and denaturation of the protein, these are the responsible for all the morphological change that we will see in necrosis. So necrosis is the end stage of cell injury or the irreversible state. Okay, now what is the most common cause of cell injury? احتمال الهايبوكسيا. بالضبط. شنو اسمك عيني؟ أحمد رائد. عشتي لك. تمام بالضبط. As I told you last lecture, the most single common cause of cell injury is the hypoxia ischemia. You know, ischemia يعني there is loss of blood. Okay, next step, okay, there will be hypoxia يعني no oxygen. So after that start the process of cell injury. نعم عيني. صار الطلاب يقول عندي طلب ما قاعد يوافق. والله احنا مو اتفقنا انه يعني المحاضرة تتخربط يعني. مو دكتور ايميل جامعي يعني مو ايميل شخصي. زين ايش عجب ليش الطلاب البقية داخلين ماكو مشكلة يعني. هذا اللي داخل بي بس 9 بي. زين والبقية شو انت زين انت شلون دخلت؟ انا قبل دخلت بدون طلب يعني. زين والبقية ليش يعني يراد لهم طلب؟ والله دكتور ما اعرف ليش. مو هي هاي المشكلة يعني احنا
يعني احنا ما يعني راح نظل هيك دائما يعني لا مو دكتور انا سالتهم قلت لهم شخص له مال الجامعه قالوا لا ايميل جامعي يعني الساعه بيش عندك؟ هذا 8:05 دكتور 8:05 اوكي. اني هسه راح ادخل بس هاي اخر مره يعني اخر مره هالمحاضره هاي تمام؟ ان شاء الله دكتور. يلا ماشي. تمام. هسه يعني دخلت مجموعه بس رجاء طلاب شوفوا ليش اكو قسم يصير جوين راسا وقسم ما يصير جوين. اوكي تمام. ها هي سو قلنا شوف السلسله تخربطت. اوكي so as I said necrosis means the cell reach into the point of irreversibility, okay, or we call it necrosis يعني cell death, and the morphological change seen in necrosis is the result of the enzymatic digestion of the cells and denaturation of the protein. So morphologically what we will see in the cell, number one, we will see an increase بالcytoplasmic eosinophilia, a pink staining from the eosine stain due to denaturation of a protein. طلاب, what we will see in a cell in necrosis, number one, change بالcytoplasm. The cytoplasm will become more eosinophilic. What's eosinophilic? يعني more pink in color, برتقالي. Why? Because of the eosine stain will bind more with the protein. Why? Because after death there will be breakdown of the protein. So this will bind with the eosine, give this dark red. طلاب, التغيير الأول راح يكون بالسيتوبلازم. راح نشوف السيتوبلازم طوخ يعني برتقالي طوخ. ليش؟ لأنه الصبغة مال الإيوزين راح تتفاعل ويا البروتين الموجود المتحلل الموجود بالسيتوبلازم، راح يعطي هذا اللون البرتقالي. زين، هاي السيتوبلازم. Next النيوكليوس. النيوكليوس will pass into 3 steps. Number 1 البيكنوسيس. Number 2 كاريوركسيس. Number 3 كاريولايسيس. Epignosis means shrinkage of the nuclear material with increased basophilia, blue staining from hematoxylin. So البازوفيليا derived from the term basophil. هو البازوفيل يعني indicate blue in color. From where? From the hematoxylin stain, which will give more blue in color. So this due to the shrinkage of the nuclear material. This is step number 1 in nuclear change in necrosis. So we call it pycnosis. Step number 2, karyopyxis, nuclear fragmentation and breakdown. C, karyolysis, يعني dissolution by the effect of DNase enzyme, which will cause breakdown to the DNA element. This need 1 to 2 days to complete disappearance of the nucleus. So I will repeat. So the nucleus will pass through 3 steps. Number 1, pycnosis, shrinkage of the nuclear material. Number 2, karyopyxis, يعني fragmentation of the nuclear. Number 3, karyolysis. طلاب, بالنسبة للنواة راح تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى البيكنوسيس، المرحلة الثانية كاريوركسيس والكاريولايسيس. البيكنوسيس يعني النواة راح تنكمش. الكاريوركسيس تكسر النواة. كاريولايسيس اختفاء النواة. خلينا نشوفها. Let's see. So these are the morphological change that we will see in a cell in necrosis. So this is the normal cell. This is the nucleus and this is the cytoplasm. هذا normal. Here, what is the most prominent change here in the cytoplasm compared to this? What happened to the cytoplasm? Increase Increase what? increase of the cytoplasm or more pink.
عافية. شنو اسمك؟ أحمد رائد. اوكي احمد، عشتي لك عيني، انت تمام. يعني انا ممنون من عندك. فانت هسه ان شاء الله احنا اي واحد يشارك قلنا ما يسوي كوز الاسبوع القادم بالعملي، فانت يعني خلص فول مارك. فبالضبط نعطي مجال لزملائك. عشتي لك عيني. فمثل ما قال as Ahmed said it become more pink. Just طلاب you can compare between this color and this color. Here it is more pink, more برتقالي here. Why? Because the denatured protein will bind more with the eosine stain, will give this darkening in the color, dark red, dark pink. بالضبط. هنا اللون طوخ. ليش؟ لأنه البروتين تحلل، سوى بايندينج ويا الإيوزين ستين، صبغة الإيوزين، أعطى هذا اللون. تمام. Now, this is the cytoplasm. So, as I said, in the cytoplasm, there will be an increase بالإيوزينوفيليا. What about the nucleus? As I said, the nucleus will pass through 3 steps. Number 1, pycnosis, shrinkage of the nuclear material. Number 2, karyorrhexis, fragmentation of the nuclear material. Step number 3, karyolysis, complete disappearance of the nuclear material. So enumerate steps of nuclear change in necrosis. Number 1, pycnosis. Number 2, karyorrhexis. Number 3, karyolysis. This is very important. Cytoplasmic change or nuclear change. Now, we will discuss types of necrosis. Now we understand necrosis means cell death. Necrosis means cell death, means irreversible injury. Now, coagulative necrosis is the first type of necrosis. Coagulative necrosis, here the denaturation of a protein is the predominant over enzyme digestion. Microscopically, there will be preservation of the basic structure outline. Okay? A typical example of coagulative necrosis هو المyocardial infarction. طبعا infarction means necrosis. Necrosis which is usually caused by cut to the blood supply. So infarction indicates necrosis. So myocardial infarction, it means myocardial muscle necrosis. The most common cause هو cut to the blood supply. Okay. Now after that there will be inflammatory cells because there is طبعا هو necrosis, there will be injury. Inflammatory cells come to clean the area and to help in the process of repair. طبعا all tissue in the body, the heart, the muscle, the kidney, the liver, all when suffer from ischemia or hypoxia will end in coagulative necrosis except the brain, which will end in liquefactive necrosis, and we will see that in the next few minutes. Now هسه طلاب أنا هسه شرحت على النوع الأول من النكروسيس اللي هو اسمه coagulative necrosis. هنا التحلل البروتين هو راح يكون الطاغي. بهاي الحالة الcoagulative necrosis البيست example هو الميوكارديال infarction. شنو الميوكارديا؟ هو موت العضلة القلبية. والأهم كوز إله هو قطع الدم أو هايبوكسيا أو إسكيميا. شو راح نشوف إحنا بالخلية بالكوagulative necrosis؟ راح نشوف معالم الخلية موجودة، يعني شبح الخلية موجود، بس التفاصيل ما موجودة، يعني ماكو نواة، ماكو سيتوبلازم وهكذا. So now let's see this slide. Now here is the normal cardiac muscle. هذا normal. So this is the nucleus and this is the cytoplasmic striation, and here you can see this is the intercalated disc. So this is normal. Here you can see for example this is a cell of myocardial, but here you don't see the nucleus.
no cytoplasmic striation. طبعا these black dots are inflammatory cells, white BC. So necrosis, in coagulative necrosis, we see an outline, but no cellular details. Let's have another example. طلاب. This to the left هو normal myocardial muscle. هاي النيوكليوس اوكي وهاي intercalated disc وهاي cytoplasmic striation. هذا normal. Here this is also normal. طلاب هذا normal. To the right side the lower part هذا normal. While this cell is you can see it's more pink, more يعني red in color. Okay, this is change in cytoplasm, become more eosinophilic. As I said, eosinophilic يعني derived from the eosine stain, برتقالي. So here you can see the cytoplasm is more dark red. Here you can see the outline of the cell, shadow, preservation of the basic structure outline, but there is no nucleus, no other cellular details. So this is typical of coagulative necrosis. Another slide here. You can see this is normal myocardial muscle. High cytoplasm, this is the nucleus, intercalated disc, this is normal. Here, this zone, for example, this, here you see just red outline of myocardial muscle, but there is no nucleus, there is no intercalated disc, there is no cytoplasmic striation. I see an outline of the cell, but there is no cellular details. So this is a characteristic feature of coagulative necrosis. So I repeat, now I am talking about types of necrosis. The most common type هو coagulative necrosis. Coagulative necrosis here, the most common cause of coagulative necrosis هو ischemia والhypoxia. So ischemia and hypoxia will cause necrosis, or here we call it infarction. طلاب infarction. طبعا هذا myocardial يعني myocardial muscle of the heart. Infarction means coagulative necrosis. So number one, there is no blood. Number two, there is no oxygen. Number three, there is cell injury for few seconds, okay, few minutes, reversible injury. After that, there will be irreversible or necrosis. Here, when the cause is ischemia and hypoxia, the most common type of necrosis هو coagulative necrosis. Coagulative necrosis characterized under light microscope by preservation of the basic structure outline. يعني we see the outline of the cell, but there is no nucleus, no other cellular element. This is a characteristic feature of coagulative necrosis. Under grossly, this طبعا this is cut section. قبل أفتح هذا السلايد. نعم عيني. السلايد السابق ما فهمت يعني ايش تقصد بالاوتلاين مال السيل. اوكي عافية عليك. شوف عيني. هذا الاوتلاين يعني الخلية تشوفها تشبه الطبيعية. هاي اوتلاين. بس شنو؟ انت تشوف الخلية، انت حاط ببالك الميوكارديال مصل مثلا هي مستطيلة وبيها بالنص نواة وبيها السيتوبلازميك سترايشن وبيها هذا الديسك. هنا انت تشوف بس الاوتلاين، يعني تشوف معالم الخلية بس ما بيها تفاصيل، ماكو نواة ولا اكو سترايشن مع سيتوبلازم ولا اكو انتركاليتد ديسك. تشوف الاوتلاين، تشوف مثلا اقول لك فد شيء، مثلا عندك سياره زين وسياره الاخرى بس تشوف الهيكل مالتها، واضح؟ هاي المعالم اوتلاين، تمام؟ يعني انت مثلا عندك سياره مثلا كورولا
زين تعرف الكوريلا هي هيجي وهيجي وبيها مدري شلون وهيجي وهاي وتقوس وهاي، وعندك خليه مثلا لا سمح الله كوريلا محترقه او كوريلا يعني خلينا نقول هنا نيكروسيس ميته، انت راح تشوف الهيكل مالتها راح بس ما تشوف التفاصيل، لا اكو جام، لا اكو الكوشنات، لا اكو الدشبول، كله رايح ميت تمام، بس انت الاوت لاين يعني مثل الهيكل. وضحت الصوره؟ تمام يعني. Yes طلاب you can ask me any point missed for you، تقدرون تسالوني اوضح لكم اي نقطه. اوكي طبعا هذا cross section through the heart. This is normal heart. Here you can see the zone of necrosis or infarction. Why it is white in color? We will study that inshallah after 3-4 lectures. Okay, now I will repeat. طلاب, I am talking about types of necrosis. The first type that I talked about اللي هو coagulative necrosis. In coagulative necrosis, the most common cause of coagulative necrosis هو ischemia hypoxia in all tissue except the brain will end in coagulative necrosis. يعني first step no blood, no oxygen, cell injury, necrosis. Here sometimes we call it infarction يعني death. The best example هو myocardial, cardiac muscle, heart muscle. How I know this type of necrosis is coagulative? By, as I explained, by notes the outline of the cell. I will see shadow of the cell. I will see outline of the cell, but there is no cellular details, no nucleus, no cytoplasmic striation, no intercalated disc, etc., etc., etc. يعني I see necrotic cell, just an outline. Okay. طلاب مثل ما قلنا احنا الكوagulative necrosis الموست كومن كوز له هو اسكيميا والهايبوكسيا. راح نشوف معالم الخليه، راح نشوف يعني شبح الخليه، بس ما راح نشوف تفاصيل الخليه، ما راح نشوف تفاصيل الخليه. اوكي، ما راح نشوف يعني الخليه التفاصيل النواه ولا يعني السيتوبلازم ولا الانتركاليتد ديسك. اوكي، ما راح نشوفها هاي. ليش؟ لانه الخليه بمرحله الموت، راح نشوف بس اوتلاين مع السيل. So this is the most common type of necrosis اللي هو coagulative necrosis. النكست هو liquefactive necrosis. What's the meaning of liquefactive necrosis? Here, the enzymatic digestion is the predominant, and it's seen usually after bacteria or fungal infection. For any clear reason, hypoxic death of the cell within the brain or CNS, it evolves liquefactive necrosis. From its name, liquefactive يعني liquid-like viscous mass. Now, this is the brain, and this is a liquefactive necrosis. Okay, grossly, you will see a liquid viscous mass, and due to ischemia, hypoxia. Okay, so the second type of necrosis هو liquefactive يعني liquid يعني fluid يعني viscous. The most common cause of liquefactive necrosis هو بكتيريا وفنجل يعني microorganism plus ischemia hypoxia to the brain or CNS. Why? Unknown. يعني it's written like that in the book. For an unknown reason, hypoxia and ischemia of the brain or of the central nervous system, it end in liquefactive necrosis and not coagulative necrosis. يعني كMCQ ischemia
hypoxia to the lung, to the liver, to the heart, to the muscle, to the small intestine, to the stomach, to the esophagus. All ischemia, hypoxia to this tissue and organs will end in which type of necrosis? Coagulative necrosis. اوكي من اول واحد جاوبني؟ أنا يوسف علي. اوكي يوسف علي، تمام. ومن وراه؟ رقية عيسى. I think I was right behind the guy. اوكي شنو اسمك؟ مين خلف؟ محمد سعد، تمام. وبعد شنو اسمك عيني؟ رقية عيسى. رقية عيسى. وبعد أنا سمعت صوت آخر، منو؟ هسه يعني يوسف علي محمد سعد ورقية عيسى. اكو واحد بعد جاوبني؟ 4 لو 3 جاوبتوني؟ تمام اوكي. So بالضبط exactly ischemia cut blood supply no oxygen to all tissue in the body. طلاب هاي MCQ يعني سطاسط 100 على 100 100% you will see this MCQ. طلاب ischemia hypoxia يعني cell injury to the tissue, all tissue in the body will end in which type of necrosis? Coagulative necrosis. Except the brain with CNS, ischemia and hypoxia to the central nervous system or to the brain will end in which type of necrosis? Liquefactive. عافية. شنو اسمك؟ محمد سعد. اوكي تمام. يعني بالنسبة لأحمد رائد ويوسف علي ومحمد سعد ورقية عيسى، انتم مشكورين. لا تشاركون يعني اوكي. انا حبلغ دكتورة نوف انه انتم يعني بالكويز تمام، فاعطوا مجال لزملائكم اشتيتكم. تمام بليز. احمد رائد، يوسف علي، محمد سعد، رقية عيسى عفوا. بس give chance for your colleagues to participate in the lecture. Thank you for your answers. تمام. هسه let's talk okay let's talk about gangrenous necrosis. هذا gangrene or gangrenous necrosis is a combination of coagulative or liquefactive. يعني we see coagulative and liquefactive in the same patient. يعني الكوز is what؟ يعني الكوز of coagulative هو ischemia وhypoxia، والliquefactive هو liquid bacteria or fungal infection. So when we see gangrenous necrosis, هذا black discoloration, we think that this patient have double cause. Number 1, ischemia hypoxia, which will end in coagulative necrosis. Number 2, bacteria and fungal infection, which will cause to liquefactive. So in gangrenous necrosis, we will see combination of both coagulative and liquefactive. When the coagulative is the predominant, we call it dry gangrene. When the liquefactive is the predominant, we call it wet gangrene. طلاب الجانجرين هو عبارة عن نوعين من النكروسيس، الكوagulative والliquefactive. احنا نعرف most common cause of coagulative هو ischemia وhypoxia، most common cause للliquefactive ما عدا بالبرين هو البكتيريا والفنجل. لذلك الجانجرين هو راح نشوف احنا نوعين، راح نشوف liquefactive و coagulative necrosis. إذا كان الكوagulative هو الطاغي راح نسميه دراي جانجرين. دراي جان دكتور. عيني اوكي. واذا دكتور اي منو انت عيني؟ علي عامر دكتور. اي عندك سؤال؟ لا دكتور، يعني قاعد اقول لك انه اذا كان طاغي الكوagulative هذا دراي. اي
اذا كان الليكويد هذا بس اسمه ويت. عافية. قلنا علي عامر. نعم دكتور. هاي علي، شكرا عيني، سجلت اسمك. تمام، عشتي لك. هلا عيني، تسلم علي. اوكي بالضبط. So I repeat, الgangrenous necrosis هو it's a type of necrosis we see both coagulative و liquefactive. So we put in our mind الcoagulative, the most common cause for coagulative هو ischemia و hypoxia. والmost common cause for liquefactive هو bacterial fungal. طبعا except بالبرين طلاب. So once we see gangrene, if it is coagulative is the predominant, it's dry gangrene. If the liquefactive is the predominant, it is wet gangrene. So now here we have two patients. Now this is patient A and this is patient B. Now how I know this kidney is coagulative necrosis ما عدا الطلاق. Okay بالضبط. You see outline. Yes, you see outline of what? of cell. عافية. شنو اسمك؟ وردة عماد. تمام وردة عماد. Okay. Exactly طلاب. How I know this patient, kidney of this patient is of coagulative necrosis because I see the outline. هذا glomerulus وهاي التيوبيول بس outline بس shadow. Okay. Here, how I know this is liquefactive necrosis? There is no not outline because it's crashed. اوكي علي كيفكم؟ هسه من اول وحده جاوبتني شنو اسمك عيني؟ علي كيفكم؟ علاء إحسان. علاء إحسان. اي علي كيفك؟ شنو جوابك؟ There is no outline. The cell is crashed. عافية. تمام. والاخرى طالبة الاخرى؟ إسراء إبراهيم. أنا دشني. اسراء. لحظة عيني، اسراء ابراهيم. عندك اضافة؟ نو دكتور. نو اضافة. وبعد دشني إبراهيم. دشني. عندك اضافة دشني؟ عندك اضافة؟ لا دكتور جاوب. دكتور تقوى أسعد. تقوى عندك اضافة؟ لا دكتور بس جاوبته. اوكي بس لحظة. تقوى أسعد. اوكي طلاب تمام. Yes, here this is the area of necrosis. You see no outline, just viscous necrotic debris, just acellular necrotic debris. تمام. Okay. Now, what is the cause for this patient A? One cause. إسكيميا وهايبوكسيا. عافية. شنو اسمك عيني؟ إسراء إبراهيم. اوكي إسراء بعد تجاوبين. شكرا. تمام. Here the cause is ischemia hypoxia. What about this? What is the cause for this? fungal bacteria. Bacteria and a fungal infection. Fungi bacteria. اوكي انا هسه بس اول وحده من جاوبت شنو اسمك عيني؟ لانا رياض. إحسان جودة. رياض. اوكي وبعد منو شنو اسمك؟ محمد. محمد. اوكي محمد شنو؟ محمد زهير. اوكي. هنا ماهر. إحسان جودة. أحسن. ملاك جودة. آلاء إحسان. إحسان. شلون يعني؟ إحسان جودة. بس علي كيفكم؟ ملاك شنو؟ علي كيفكم؟ ملاك شنو؟ راصد. اوكي تمام عيني. هنا ماهر. مصطفى شنو؟ مصطفى شنو عيني؟ بس على كيفك. عبد الأمير؟ عبد السميع. اوكي عيني. عبد السميع.
واحنا قلنا وأيسان علاء إيسان حسن. جودة. علاء حسن. أيسان. نعم دكتور. وبهنام ماهر دكتور. إيسان. نعم دكتور، أيسان جودة. تمام دكتور سجلت اسمي أنا محمد زهير. إيسان محمد زهير. ايه هسه اللي دكتور وبهنام ماهر ما سجلته. تمام دكتور. ماهر منو عيني؟ بهنام ماهر. اوكي اشتيتكم. تمام اوكي بالضبط طلاب. هذا كدني A، هذا كدني B، هذا كدني A. Here coagulative necrosis. How I know coagulative necrosis? Because of the outline. What is the most common cause? Is ischemia or hypoxia. Here is the kidney. Here is the kidney. But from other patients, patient B, here is liquefactive necrosis. So the cause is fungal or bacteria. While if we see liquefactive necrosis in the brain like this or in the central nervous system, we think It is not fungal. yes, it is of what? In the brain, it's not fungal if it's liquefactive. Okay شنو يعني؟ It's not fungal infection in the brain if it's liquefactive. والله اوكي هسه بعد ماكو دكتور. طلاب السي شو اسمه؟ لو سكن still visible to others click to resume or cancel. طلاب السي تشوفون السكرين؟ ماكو دكتور. والله انا كاتب لي يمي. دكتور الليكتشر واضح موجود. تمام محمد وليد عافيه عيني. بس تشيك مصطفى انت منو دي يقول مو عندي السكرين؟ دكتور انا ما عندي. اي بس شوفوا اي والله شوف الاشكال عيني. بس انا اللي يمي كاتبين يعني. اوكي تمام عشت ايدك. اوكي ماشي يعني. اوكي so now we understand that liquefactive necrosis, if it is seen not in the brain or in the central nervous system, the cause is bacteria and fungal infection. While if we see it in the brain or and CNS, so immediately once we see liquefactive necrosis in the brain or CNS, we think that this is ischemia and hypoxia. And we talked about gangrenous necrosis. طلاب, any question regarding our first part of lecture? Okay. تمام. دكتور عفوا. تفضل عيني. دكتور بالنسبة للبرين والسي ان اس، انت قلت بالنسبة للليكوفاكتيف هو راح يكون بالليكوفاكتيف الدماغ هو اكسيمو هايبوكسيا. اي نعم. اما اذا كان غير الليكويد فاكتيف مثلا كواجف ايش راح يكون؟ أنا قلت لك عيني الكوagulative necrosis هو عادة إحنا نشوفه ويا الإسكيميا والهايبوكسيا. زين عيني؟ وياي؟ الإسكيميا والهايبوكسيا بكل تشو بالبدي من يصير عندنا إسكيميا هايبوكسيا راح يصير عندنا نيكروسيس. هذا التايب من نيكروسيس نسميه coagulative necrosis. بالبرين ما عندنا coagulative necrosis. من يصير عندنا إسكيميا وهايبوكسيا بالبرين إحنا نسميه liquefactive necrosis. بس بالبرين بس. السبب مو معروف. تمام اوكي يعني. تمام وصل دكتور. So the other type of necrosis هو الكازيوس. This caseous necrosis is seen in tuberculosis. بالسل تدرن. So here grossly it is cheesy white gross appearance. Microscopically it is structureless, have no structure, amorphous يعني have no shape, granular يعني dot dot dot,
debris يعني fragmented pieces enclosed within a granuloma. Granuloma is a type of inflammation. Inshallah, we will discuss that after a few lectures. So this is the granuloma and this is the caseous necrosis. طبعا هذا light microscope. Under light microscope, this is the caseous necrosis. هو amorphous, structureless, okay, have no shape, granular necrotic debris inside the tissue, surrounded by granuloma. What's a granuloma? We will study that, inshallah, after a few lectures. Grossly, the caseous necrosis is cheesy yellow-white material. هذا cheesy, okay? cheesy يعني مثل مادة الجبن. طلاب, الكازيوس necrosis is typical for tuberculosis. يعني السل تدرن. Grossly, it appears as white cheesy yellow material. Under light microscope, we will see eosinophilic يعني برتقالي, amorphous, have no shape, granular, necrotic debris. طلاب, بالنسبة إلى الكازيوس necrosis نشوفها بالتدرن. grossly مادة بيضاء مثل الجبن. تحت اللايت مايكروسكوب راح نشوفها مادة حمراء، لا ما إلها شيب، ما إلها ستراكشر، حطام من الخلايا محاطة بجرانيلوما. شنو جرانيلوما؟ هي تايب من الانفلاميشن راح ندرسه بالمستقبل. يعني كMCQ caseous necrosis seen in tuberculosis, true. Characterized by cheesy white yellow material, true. Under light microscope, it composed of structureless, amorphous, eosinophilic, surrounded by granuloma, true, full stop. خلاص. Another type هو fat necrosis. From its name, necrosis of fat. Here we have an example. You know, the pancreas release many enzymes. One of such enzyme هو lipase. Lipase enzyme will cause breakdown to the lipid. So, in case of acute pancreatitis, يعني there is inflammation to the pancreas. There is inflammation to the pancreas. يعني let's see there is disease in the pancreas. So there will be release of the lipase enzyme. This will cause breakdown to the lipid. This breakdown of the lipid will bind with calcium to give a visible, يعني can see by your eyes, chalky, يعني look like fragmented white material مثل الطباشير, chalky white deposit. This we call it fat saponification. It can be seen by the pathologist and by the surgeon during the operation. Microscopically, we will see a shadow of necrotic fat cell with basophilic, يعني blue calcium deposit. Let's see. Okay. طلاب, this is the mesentery which cover the abdominal cavity, who are composed of fat. So, patient with pancreas disease, example, acute pancreatitis, يعني inflammation of the pancreas. So, there will be release of the enzyme lipase. This lipase enzyme هو will cause breakdown to the lipid. Where? بالmesentery. So, fragmented fatty acid will bind with calcium to give this chalky white area. This white area represent the reaction of lipid fatty acid with the calcium. We call it fat saponification. So it can be seen by your eyes. It's white, chalky material, okay? And by light microscope, we will see a shadow of fat, okay, with a calcium deposition. And we will talk about that next lecture. Calcium هيكون shape blue in color and with necrosis. So in summary,
fat necrosis means necrosis and death of the fat. The best example هو patient with pancreatitis يعني disease to the pancreas will release the enzyme lipase. هذا اللipase will cause a breakdown to the lipid. This will bind with the calcium to give the white appearance, chalky white appearance by your eyes, and under light microscope we will see shadow of fat cell. طلاب الفات نيكروسيس يعني تحلل وموت النسيج الشحمي. أخذنا example هو pancreatitis يعني التهاب بالبنكرياس، وتعرفون البنكرياس يفرز الإنزيم لايبيز. هذا اللايبيز راح يسوي تحلل للليبيد وين؟ بالميزنتري. شنو الميزنتري؟ هو هاي الطبقة اللي تغلف وتحافظ على الأحشاء الداخلية. زين عيني؟ هاي من راح يصير بها اللايبيز؟ راح يسوي تحلل إلى الليبيد، راح يصير تفاعل بين الأجزاء مال الليبيد المتحللة ويا الكالسيوم، وراح تعطينا مادة بيضاء ممكن نشوفها بالعين المجردة وهي طبشورية. زين، وممكن نشوفها تحت اللايت مايكروسكوب. هذا الفات نيكروسيس. اللاست تايب اوف نيكروسيس هو الفبرينويد، يعني deposition of fibrin، اوكي، يعني بروتين in the wall of the blood vessel. example بالفاسكولايتس. vasculitis ITIS يعني inflammation to the wall of the blood vessel, maybe immune related يعني مناعي. So here we can see طبعا this is the endothelial cells وهاي ال RBC وهذا الوول. This pinkish material هاي برتقالي represent the fibrin deposition in the wall of the blood vessel. So fibrinoid necrosis from its name characterized by deposition of fibrin where in the wall of the blood vessel. In which condition? In vasculitis يعني inflammation of the blood vessel may be due to immune cause. So now we finished the types of necrosis اللي هو الcoagulative والliquefactive والcaseous necrosis والfat necrosis والfibrinoid necrosis. The last topic today اللي هو الapoptosis. الapoptosis هو cell death. Okay, what is the difference between apoptosis and necrosis? Here is a programmed cell death. يعني cell suicide. يعني the cell life will end. So it is a programmed cell death, or it's a pathway of cell suicide. Now, apoptosis could be physiological during embryogenesis or organogenesis, or could be pathological, or could be hormone-dependent involution of the endometrial during menstrual cycle, or death of cells that have served their useful purpose, such as neutrophil in an acute inflammatory response. طلاب apoptosis is a type of cell death, but here it's a programming cell death. Okay, يعني cell suicide. The cell will kill itself under control, يعني under a program. Any example? Number one, بالembryogenesis. هذا number one. Number two, بالهرمون during menstrual cycle, or when the cell end its life. مثلا بالنيوتروفيل. Neutrophil live مثلا for 24 hours. After 48 hours it will die. خلاص. So this is apoptosis. Now, for example, in organogenesis or embryogenesis, طلاب, this is the big toe of the foot, and this is the other toes. Now, normally, there need apoptosis here at this region for separation of these toes. This patient have abnormal apoptosis here. يعني normally, this patient need apoptosis at this point to separate these two toes. Here, there is no apoptosis.
these cells are remain. So that's why they present as like this, fused together. طلاب الابوبتوسيس هو نوع من انواع موت الخليه، بس شنو؟ تحت السيطره. يعني بروجرام ممكن نشوفها خلال عمليه الامبريوجينيسيس بالاجنه، وممكن بالهرمونات اثناء الدوره الشهريه، او ممكن الخليه تموت بعد ما تؤدي وظيفتها. مثلا الخليه الالتهابيه النيوتروفيل، الخليه الالتهابيه النيوتروفيل هي تعيش مده محدده بعدها تموت. بهاي الصوره تشوفون انه طبيعيا لازم هذا البيكتوي، هذا الاصبع الكبير، المفروض يصير بيه سيباريشن عن البقيه. شلون سيباريشن؟ بموت الخلايا بهاي المنطقه بالابوبتوسيس. هنا تشوفون انه هاي الاصبع الثاني والاخر، اوكي ما اعرف يسموهم هم، يعني هيك عندهم اسماء. هذا السكند والثيرد تويز هذول المفروض يصير ابوبتوسيس، ينقسمون، يصير انفصال، بس هنا ما صار عندنا ابوبتوسيس، لذلك هم ذول ملتصقين. Other example of apoptosis, okay, is to eliminate cells that are injury behind repair. Example, DNA damage after radiation or cell injury in certain infection. طلاب مرات الابوبتوسيس هو شيء كلش مهم. ليش؟ مثلا عندنا خلية صار بيها دامج بعد الإشعاع لو بعد الالتهاب، هاي الخلية لازم تموت، إذا ما بقت راح تتحول إلى شيء مو زين. أوكي طلاب، so the second cause of apoptosis هو pathological. يعني for example this type of or this example of apoptosis seen in certain example, for example in patient who exposed his skin or his tissue to radiation, or for example for ultraviolet light for a long time. So there will be DNA damage. When there is DNA damage, the cell at risk to change into, for example, a tumor. So if there is apoptosis, there will be no change of such cell with abnormal DNA into a tumor. So it means that apoptosis is رحمة. يعني الابوبتوسيس هو رحمة لتخلص الجسم من الخلايا المزينة اللي تحولت بتأثير for example الراديشن. هاي النقطة واضحة؟ تمام. So in apoptosis, okay, الإنزيم protease والendonuclease, okay, that will break down or degrade the cytoskeletal and nuclear protein, will end in apoptotic bodies within a vesicle, and then the inflammatory cells will phagocyte. Usually apoptosis not associated with inflammatory reaction. Let's see. طلاب, this is normal cell, irreversible injury, irreversible injury, necrosis. هذا you remember the last lecture. Here in apoptosis, there will be fragmentation of the cells into apoptotic bodies, and then the macrophage will clean the area by protease enzyme or endonuclease enzyme. So كsummary, طلاب, apoptosis is a programmed cell death. نعم تفضل. So we could actually say that apoptosis is basically not a pathologic cause of cell death. It is called like the cell decided to kill itself because it no longer has a beneficial function. Yes. So it kill itself. Yes, this is number one. But sometimes apoptosis seen when there is damage to the cell. This damage to the cell, if such cell, like what you said, when cells are exposed to radiation, the DNA could change and develop to malignant tumors. Yes. So it undergoes apoptosis to kill itself to not develop into a harmful disease. Yeah, yes, you are talking basically 100% correct. So apoptosis can be seen when the cell life ends as physiological, or sometimes apoptosis is seen to get rid of from abnormal cells. If such cell with abnormal DNA after exposure to radiation, if persist,
it will change into tumor. So apoptosis can be help to prevent progression of such cell into tumor. Yes. Thanks so much, doctor. Welcome. Exactly. So apoptosis is a type of programmed cell death. So here we can see physiologically, okay, in embryogenesis, as in this picture, or organogenesis, or we can see in hormonal during menstrual cycle, or when the cell end its life, خلاص, or we can see pathologically, okay, to prevent the cell which contain the damaged DNA or the abnormal DNA after exposure, for example, to radiation, from progression and development into malignancy, by killing of such cell, by doing this job, so it will help the body from preventing of such cell from survive. Otherwise, if this cell which contain the abnormal DNA, if survive, it will change into malignant. And so apoptosis is important for the cell, for the body, for the tissue. Okay, this is the message. Okay. Now, the last slide for our lecture today, which is very important, طلاب, enumerate the differences between necrosis or apoptosis. Number one, the cell size بالنecrosis enlarge, swelling. بالapoptosis reduce, shrinkage. بالnucleus بالnecrosis pass through pycnosis, karyorrhexis, karyolysis. You remember that. Here, fragmentation into nucleosome size fragment, like this, small fragment. The plasma membrane disrupted. The plasma membrane in apoptosis is intact. The cellular content, there will be enzymatic digestion, may leak outside the cell. The cellular content will not release into outside, and it will be fragmented into apoptotic bodies like this. Yeah, there is no rupture to the cell. Inflammation, it's frequent, while in apoptosis there is no inflammation. Usually, necrosis is pathological, okay, while apoptosis is physiological, unless when the body need to get rid or to kill abnormal cell after exposure, for example, to radiation, there will be activation of apoptosis to kill cells, such cell in a suicide pattern, and to get rid from the body. So in summary, طلاب, this slide is very important. Enumerate, the question will be like this: enumerate the differences between apoptosis and necrosis. هو هذا summary for our lecture. طلاب, هذا ملخص المحاضرة اليوم. كلش مهم differences بين الapoptosis والnecrosis. About the cell size, necrosis enlarge, apoptosis shrinkage decrease. The nucleus بالnecrosis pass through pycnosis, karyorrhexis, karyolysis. Apoptosis fragmentation into nucleosome size fragment. The plasma membrane disrupted بالnucleus while it's intact. بالapoptosis is cellular content. Enzymatic digestion may leak outside of the cell, while بالapoptosis they will form apoptotic bodies. Inflammation usually with necrosis, but usually there is no inflammation in apoptosis. Usually necrosis is pathological because it's the end stage of irreversible cell injury, while apoptosis it's usually physiological, except in certain situation when there is, for example, the body start to get rid from such abnormal cells with abnormal DNA. So they stimulate suicide of such cell. So many papers nowadays are on the function of apoptosis. If the apoptosis is normally function in the body, so the percent of tumor progression is less. So now many studies
suggested that if there is abnormal apoptosis, there will be higher risk for cancer, for tumor. Okay, so many study is done on this work, on this job. Okay, about the importance of apoptosis in preventing the cell from get into tumor change. طلب هواي ابحاث على الابوبتوسيس، لان الابوبتوسيس هو قلنا رحمه. اوكي، بكثير من الاحيان، فلذلك وجود الابوبتوسيس هو يمنع الخليه من تتحول الى تيومر. اوكي، لذلك عدم وجوده او خلل بعمل الابوبتوسيس. طبعا هو اكو هواي جينات بالابوبتوسيس، يعني هو قلنا هو بروجرام سيل ديث، اتس اندر كنترول اوف ماني جينز، جينات هوايه. من يصير عندنا خلل بالابوبتوسيس معناها هاي الخليه ممكن تتحول الى تيومر. الخليه اللي صار بيها دامج بعد الاكسبوجر، اكزامبل مثلا للراديشن، لذلك الابوبتوسيس هو رحمه، سويسايد، الجسم يتخلص من الخليه المزينه، يعني كمثال. طلب any question, any comment, anything you want to ask. اي سؤال عن المحاضره مال اليوم؟ اوكي. Yes, you can leave. خلاص تمام تمام. طلب ويلكم. طلب أنا باكر راح أكون إن شاء الله موجود بالكلية. طلب I will be in the college in the lab. If you have any question about any lecture, okay, you can ask me tomorrow. I will be in the lab, histopathology lab. So you can ask me. You can you can come, and if you have any points, inshallah next week, as we decide with the Ahmed and Mohammed, we will have a quiz in the first lecture, okay, introduction and cellular adaptation at 9 p.m. On next Monday. okay. طلاب الاثنين القادم بعد 9 مساء بعد المحاضرة راح يكون عندنا الكويز اللي هو أجلناه على مود الطلاب يكون عندهم كودات، وأنا باكر راح أكون موجود بالمختبر هيستوباثولوجي بالكلية. إذا عندكم أي سؤال، عندكم أي استفسار عملي أو نظري. وبعد عندي ملاحظة واحدة. next lecture will be إن شاء الله about intracellular accumulation or intracellular deposition. إن شاء الله أحمد راح هو will upload the lecture for your site. تمام؟ نعم عيني. بس بدون استحضار نقدر إنه نقدم المحاضرة على العملي، لأن بالعملي شوية يصعب علينا ما ناخذ تفاصيل. هو هاي المحاضرة بالعملي شوية صعبة جدا. أوكي تمام. أوكي. تقريبا من الدكتورة، بس أنا ما قدرت أستوعب. تمام. هسه المحاضرة صارت عندكم واضحة؟ شلون عفوا؟ هسه المحاضرة عندكم واضحة صارت؟ اي كل واضحة صارت، يعني وقدرت استوعب ايش حكت الدكتورة بالعملي. اوكي. بس من حكت هي اليوم الصبح ما استوعبت. اوكي. طلاب انتم كلكم تأيدوها؟ لا مواقع دكتور. لا والله شرحها مضبوط. لا والله شرحها مضبوط بالعمل. عفوا دكتور، انا ما قلت التقصير من الدكتور. لا عفوا. بالضبط. سؤالي هو تحبون النظر يكون قبل العملي فقط من هالناحية؟ هو دكتور المتعارف عليه النظري بعدين. اي احنا المشكله اللي صار عندنا كله بالتاخير، لانه كله بالمحاضره ما كانت اونلاين، والعملي اخذناه قبل. على كل انا باكر هسه راح افكر واعطيكم خبر ان شاء الله. تمام. بس احنا مبدئيا هسه انتم اهم شيء تفتهمون وبالضبط انا افضل النظري قبل العملي. هسه نشوف شلون نحلها ان شاء الله. سهله. يلا مع السلامه عيني.